So what is have you found the direct route, the easiest path ¿Qué crees que es el camino directo to allow ourselves nos permita to experience this love that you're talking about? experimentar este amor de que hablas? We have to realize this is a wonderful question. Es una pregunta maravillosa. You know, love is above expectations. El amor está por encima de las expectativas. Love is above all religions. El amor está por encima de todas las religiones. Love is acceptance. El amor es la aceptación. And the fastest way Y la manera más rápida to move on the path of love, para entrar en el camino del amor to develop the compassion y within desarrollar ourselves, la compasión en nosotros is to touch other people, es tocar la vida de otras touch their personas, lives, tocar sus vidas, try to make every day, Hacer try to que- make someone better. hacer a alguien mejor cada día. Every day, try to make someone Que realize cada día alguien se dé cuenta they are a masterpiece in de creation, que son una obra maestra en esta creación. regardless of where they come from, Y no importa de dónde who vengan, they are, quién or son what they look like. o cómo se ven, They are a masterpiece in son creation. una obra maestra del Creador. And loving is Y amar going es out of our way salir de nuestra zona de confort to extend our loving kindness. y extender nuestra bondad y amor hacia los demás. It is that making of a difference in other people's lives. Es hacer este cambio en la vida de otras personas. Because the greatest achievement in life Porque la gran are cosa que those podemos adquirir en la vida that serve others, that makes a difference in other people's es lives. todo aquello que Yeah, ayuda a servir a la vida de otras personas. And when you take that pathway, Cuando tomas este camino, then it's easy for love to be born. es mucho más fácil para que nazca el Because amor, you're focusing porque estás enfocando on someone else. en alguien más. Because ultimately, the hardest fight is facing yourself. Porque la lucha más difícil es tener que encarar a uno mismo And the realization comes in knowing that y darse we are cuenta not going to be able to change the de world que no seremos until we capaces change de ourselves. cambiar al mundo hasta que nos cambiemos We're not nosotros mismos. Going to make this world better until we make Y no ourselves better. haremos que este mundo sea mejor hasta que nos hagamos a nosotros mejores. But we're always thinking about what we can do to help ourselves. Pero siempre estamos pensando qué podemos hacer por nosotros mismos. Best way for us to help Pero ourselves la mejor manera de ayudarnos a is nosotros to help mismos others, es a través de servir al prójimo, is to serve others, es ayudar al prójimo, is to make a difference in their lives, es hacer un cambio en la vida de estas personas, it's to open doors for them, abrir puertas a estas is personas, to push them up es elevarles, because porque they are an extension of our environment. ellos son una extensión de nuestro entorno And we will never be happy y jamás seremos felices if our environment is not happy. hasta que nuestro entorno no sea feliz. Beautiful. I know that, you know, we're taught a lot of things, right? So a lot of it's Nos just enseña sort of muchas cosas. shifting our focus, like you said, it's focus, right? Because we Yes. Cambiar can nuestro enfocar. look at someone and focus on what's wrong or things that En vez de mirar algo que sea malo a una persona, judgment or gossip or, you know, all these things that we sort of in society do a bit. Or we can shift the focus onto saying, you know, I'm going to enfocar look for things I love about this en person. buscar algo que amamos en I'm el going to look for things I appreciate about this person enfocar en and algo about que my nos life agrade de esta persona. everywhere in my life, every mi vida. aspect of my life. En todos aspectos. I think sometimes the greatest service you can do is that, the Yo creo que el service gran of servicio es eso. saying, I'm not here to judge you, I'm not here Es to decir, no look estoy for aquí what's para wrong. juzgarles y tampoco para I'm here ver to lo que look está for mal. things that I love Estoy aquí para and mirar look lo for que things yo about amo you that I love para and mirar find cosas those que and expand on those. y encontrar esas and cosas look y for things expandir that esas cosas. I appreciate and Cosas that que I'm aprecias. thankful for in you. And Cosas que this te is a big agradezco. thing because so Y esto much es of algo what muy people are grande. talking about now in social media and this Porque and that mucho is de lo que that está diciendo en everyone las has this redes desire sociales to be seen, es este deseo de ser right? visto, de Seen que and heard, and you know, and vean. maybe that's because A lo the mejor es way in porque which we've been seeing la manera como hemos estado viendo las cosas has maybe not been coming from that place. no Yeah. ha venido de Because ese if we are seeing people porque si vemos a las personas and looking for and choosing, because this is what we do have in our power, right? We can't control nosotros tenemos everything. nuestro poder,
Pero But esto sí, what we can control is what we choose to Controlar. focus on. lo que Yes. elegimos enfocar. So if we focus on all day, and it's a Nos enfocamos practice, just like toda el día in a en esta learned thing, práctica. just like the other things are learned things that we've learned from society, right? Dejar de estar There's nothing wrong with having your own sense of judgment or No pasa nada si tienes discernment. el sentido There's de discernment. That's different than discernimiento y de juzgar. judging. And to feel and to be, because the more you focus on, the more you get of that thing, right? Whatever you focus Más on enfocas, expands. más Yes. algo se expande. Which is why we're all talking about love and Por eso ahora focusing on estamos love, hablando because del that's amor. what we see the world needs and needs to expand, Yes, right? We completely. need to El mundo expand necesita el amor, necesita expandir our ability to love, our ability to allow love in. capacidad de dejar el amor We entrar. resist things. You know, so many of us resist love. Yeah. We Muchos say de we nosotros want love, resistimos el amor, decimos que queremos el amor. but then we almost have a resistance to it. So it's allowing our Casi body and our que tenemos nervous una system. resistencia a permitir que nuestro cuerpo, nuestro The sistema trust. nervioso, la And I think confianza. what gives us, what seems to give us Creo que lo que power, personal da power, meaning poder the personal ability to feel good about y ourselves la habilidad de in the world, sentirnos bien sobre nosotros mismos en el mundo. is that acceptance Es esta Yeah. aceptación and looking for things y buscar estas cosas in ourselves and en in nosotros others mismos. that are beautiful, Que son and hermosas. only speaking that. Yeah. And it's an Solo hablar de interesting eso. exercise. Y es un ejercicio say, interesante. Even though I see that or I notice those other things, maybe, you know, Yes. I notice those things that are a little, que no son tan I buenas. choose not to speak of them, and I Elijo choose no to hablar de focus ellos. on the other things. And you Elijo see this, enfocarme en las otras and that's cosas. part of our being seen. Y es parte de Yes. cómo That's the podemos part of ser us vistos. that, because we see people. I mean, we Porque see nosotros people all vemos a day, las personas Yeah. todo el and we día, think, but what people want you to see in them pero te dejan ver lo que ellos is the quieren good, ver. is the love, is they amor. want to be appreciated for what they're doing well, right? Son apreciados Kelly, por you las are cosas so right. buenas. Yes, Tienes because toda la razón, Kelly, we are emotional entities, porque somos entidades emocionales. and it is so true. Y está tan correcto. And the human heart El corazón humano wants to love and be loved. quiere amar y ser amado. Nothing else can make the human heart happy. No hay nada más que pueda hacer que el corazón humano Wealth, sea feliz. La power, riqueza, el poder, Fame la fama, cannot make the human heart happy. no puede hacer el corazón humano feliz. The human beings cannot live without a heart, Y el ser humano no puede vivir sin un corazón. but a human heart cannot live without love. Pero el corazón humano no puede vivir sin el amor. A human being is not happy El ser humano no es feliz until the heart is happy. hasta que el corazón esté feliz. The human heart is always looking for the El warmth of corazón humano love. está siempre buscando el calor del amor. The isolation with the El pandemic, aislamiento the de la distance, pandemia, la distancia distancia, is física, causing so many people to be lonely. hace con que las personas se sientan más solas. And we are wired for connection. Y estamos creados para esa conexión. We're wired to love and be loved. Hemos sido creados para amar y ser amados. We are wired for kindness to be extended to Hemos us. sido creados para que la bondad To sea be parte de touched, nuestras vidas. Y like a seamos- child que who's nos not toque, given love, and como un bebé que no se being recibe el touched. amor y no sea tocado. it interferes with the growth, Interfiere the intelligence of that con el child. crecimiento de este niño. So ultimately, Finalmente, we are always looking for love. estamos siempre buscando el amor. The heart is always looking for love. El amor siempre está buscando And the el corazón está currency buscando el amor. that fulfills the human heart, Y lo que nos llena el is corazón love. es el amor. the whole experience of life, Toda la experiencia de la vida is to learn to love. es aprender a amar. Even living life, Hasta mismo cuando vivimos nuestras we vidas, die to learn not to hate. nos morimos intentando no odiar. Even our last action when we leave the world Hasta nuestra última acción cuando The dejamos universe la tierra, el universo, is forcing us to learn. nos about fuerza love. a aprender sobre el amor. What is love? ¿Qué es el amor? It is giving. Es dar. How do we give? Como We get damos, rid of everything we have accumulated dejamos throughout todo our lo que lives. hemos acumulado a través de todas nuestras vidas. That's an act of love. Este es un acto de amor. Everyone that's living in the world, Todos los que están you dejando have la to give tierra, back everything. tienes que dejar, soltar todo. When you're young, Cuando you eres collect joven, everything. estás guardando cosas.
when it's time to go, Con el you momento can de get ir, on with it. tienes que You can't dejar give it away atrás. fast enough. So ultimately, Entonces, finalmente, human being wants to be happy. el ser humano quiere ser feliz. Everything we do is for happiness. Todo lo que hacemos es para la felicidad. It is true. Es The cierto, mind la mente and the y body el cuerpo can only give us solo pueden temporary darnos happiness. una felicidad temporal. That happiness comes Y esta felicidad through viene our heart a través de nuestros by corazones, touching the light of our soul. a través de tocar la luz de nuestras almas. How do we do that? ¿Y cómo lo hacemos? With love. Con el amor. Yes. And yes. And to so beautifully said, Has dicho tan and hermoso. to, in my experience, or what En mi experiencia, in order to be able to do that, para ser it capaz de starts with hacerlo, us really loving ourselves. empieza con nosotros because amarnos a nosotros mismos. Porque As we've seen after generation after generation Porque after hemos visto generation, tras if generaciones, your parents haven't learned to love themselves, how are tus they going padres to no know han how to fully aprendido a amar a ellos mismos. ¿Cómo pueden love amar, you? verdad? Yeah. Amarte a ti como hijo. and fully, if they haven't fully seen themselves, Y no han how visto can a they sí fully mismos. see you? Si ellos no se han aprendido a ver a sí mismos, This ¿cómo is pueden ver so a true. vosotros, a los Yeah. hijos? It is so true Tienes because toda la razón, porque our growth, nuestro crecimiento the quality of our growth, y la cualidad de nuestro is crecimiento based upon the love we're getting from our parents está basado en la when cualidad we're growing del up. amor que recibimos de nuestros padres mientras estamos creciendo. When that love is missing, Cuando falta ese amor, we will run the entire earth looking for it. estaremos buscando este amor por toda la tierra. This is what's causing people to go everywhere over the earth. Y esto es lo que hace con que las personas vayan a viajar por toda la tierra. They're looking for something, Están buscando a algo, but they don't know what they're looking pero for. tampoco saben muy bien lo que están They can go buscando. from ashram to Van de ashram, ashrams a ashrams, from religion to de religion, una religión a otra religión, from therapist to de un therapist. terapeuta a otro terapeuta. Why? ¿Por qué? From They're store looking to for the store. missing Yeah. link. Porque está buscando este eslabón que está faltando. What is the missing link? ¿Y cuál es el eslabón Yes. faltante? It is love. Es el amor. That love is so nourishing. Este amor nutre Nothing y no hay nada is as que revitalizing, revitalice as renewing, y que pueda renovar as invigorating y que pueda traer to the vigor human heart al corazón humano than love. como es el amor. Absolutely, and we look for it outside of ourselves, Y right? buscamos fuera de That's nosotros. what we're taught to do when really Esto es lo que it nos han starts within enseñado. us. And Empieza how por do you? I know you work with people. Yo sé que trabajas On con this. personas. What sort of techniques do you use, or ways do técnicas you use utilizas? to guide people back to themselves in terms of O cómo guías their a las ability to personas love themselves first, and sort of que empiecen a amarse a sí mismos. know that that's where it starts first, Que and entiendan that que it's el amor reflected empieza to you por- from the outside, but it que starts here refleja desde because afuera, pero empieza quarantine dentro. for me has been Que la cuarentena wonderful para in mí many ways because ha I sido enjoy. maravillosa, I can be on my own. porque You me know what I mean? disfruto estar And sola, ¿sabes? I mean the part of quarantine that has kept us La parte de la at cuarentena home. The nos ha quarantine mantenido. itself has been bizarre in many ways, but the There's part algo of it that, and Pero hay una you know, parte we know what's been going on, and sabemos so lo many que está people pasando. have passed, and that's all. y hay tantas personas que se están muriendo. But how do we go within and love ourselves so ¿Cómo that podemos ir adentro y we amarnos can be there in the presence of love for others, so that so that we become big enough and radiant enough to ser give, grandes y and radiantes? we have to be overflowing ourselves, right? In order to be of real service to other people. I mean, yeah, we can Para show servir a up, los demás. but the energy in which we show up is so important. Not Pero just, la energía showing como up is important, right? Salimos es importante. But the intention and the energy La in which we intención show up is, Y la I think, energía equally de as cómo important. salimos al mundo es importante. Kelly, you're so, this is such a lovely question. I love your question. Thank you. I just love you. Thank you. I enjoy you. Are amazing. You're just speaking my language. I'm so excited. Estás hablando mi idioma, amor. To just go with it. Tienes que, para ir hacia adentro, We cannot have external peace without internal no peace. podremos tener paz externa sin paz interna. Ultimately,
finalmente, we have to direct things inside. tenemos que dirigir las cosas hacia And to do adentro. that, Y para hacerlo, We have to take care of the mind. tenemos que cuidar de la mente. And to take care of the Y mind, para cuidar de la we have to mente, take care of the breath. tenemos que cuidar de la respiración. Why? ¿Por qué? Because the human mind Porque la mente humana always follows the human breath. siempre sigue la respiración. The breath Y la is the respiración king of the mind. es el rey de la mente. Once you control your breath, Cuando controlas tu respiración, you control the mind. controlas tu mente. Once you control the mind, Cuando controlas tu mente, you start controlling various aspects of your being. empezarás a controlar varios aspectos de tu ser You control your reality. y controlarás tu realidad. In essence, En esencia, the breath is a seat of human consciousness. la respiración es el asiento de la conciencia humana. The less breath we have per minute, Cuanto menos respiramos por minuto, the closer we come to our center. más nos acercamos a nuestro centro. And then we progressively, Y progresivamente joyfully, y con dicha embrace love. podemos abrazar el amor.